Salut tout le monde, ça va, chers très boleros, c'est moi, Louis, votre prof de français sur SPOKENFRENCH. Soyez le bienvenu. Rappelez-vous que vous pouvez me suivre aussi sur Aprender Inglés en Minutos pour l'anglais et en espagnol sur Chapin Trebolero. La vidéo, c'est la 175 déjà. 175 already. All right, you may want to follow me also in Spanish at Chapin Trebolero. So we are working with qui versus que. Qui, que. Quique. Quique. Okay, that sounds like Spanish name. Quique. No, but it is French. But remember that, French and Spanish, we are cousins. All right, so qui versus que. One is used for subject, and the other one is used as an object. So it's quite simple. So what do you have to remember? Well, if the pronoun is the subject of the verb that follows, then you use qui. Okay? If it is the subject of the verb that follows. Now, if it's the object of the verb that follows, then you use que. That's it. You'll see it. Numéro un. Je connais une fille. Je connais une fille. So that's a clause. I am stating that I know a girl. Je connais une fille. I know a girl qui habite. So here we have to understand that the verb that follows is habite, lives, habite, à Paris. So then this girl becomes the subject of the verb habite à Paris. So we use qui. Je connais une fille qui habite à Paris. Ah ouais, je connais une fille qui habite à Paris. Et toi, Louis, moi, je connais une fille qui habite à Antigua. À Antigua, ok? Je connais une fille qui habite à Paris. Moi, je connais une fille qui habite à Antigua. Okay, so in this case, you can see the arrow, la flèche. Qui means subject of habite. All right? Now the same sentence, or kinda, we're going to have the same clause. Je connais une fille que tu connais aussi. So why do we use que instead of qui? Because the verb here, the verb that follows, is not the object of the verb. The object of the verb that follows here, connais, is tu. So that's why we use je connais une fille que tu connais aussi, because the action of knowing in this case is not related to that girl, but it's related to you. So that's we just use it as a connecting word. That's it. Quite simple, right? Okay, once more. Je connais une fille qui habite à Paris. So habite, it's the verb. And qui, it's the subject of habite. On the second one, the object of connais. Okay? So in this case, the girl is not the subject, but it's the object of knowing by someone else. So someone else knows this girl, and so this girl becomes the object of that knowledge. Well, I hope that's clear. Now keep practicing it. Practice is going to make it a lot easier. Once more, je connais une fille qui habite à Paris. Je connais une fille que tu connais aussi, that you also know. By the way, you can see the phonetics there, just in case. Je connais une fille que tu connais aussi.
Je connais une fille que tu connais aussi. Alright, so let's do numéro 2. Voilà, voilà. Let's see. N'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to subscribe. Thank you. Alright, numéro 2. Voilà l'homme qui parle. Alright, voilà l'homme. And the verb that follows, parle. So, qui is the object of parle, of speaking. Voilà l'homme qui parle. Voilà l'homme qui parle. Here's the man who is speaking. Qui, subject of parle, speak. Now, numéro 2, avec que. Voilà l'homme que j'ai vu hier. So, j'ai vu, I had seen yesterday, que becomes the object of what I have seen yesterday. Voilà l'homme que j'ai vu hier. Voilà l'homme que j'ai vu hier. Voilà l'homme qui parle. Voilà l'homme que j'ai vu hier. Voilà l'homme qui parle. Voilà l'homme que j'ai vu hier. Ok. Très bien, très bien. Numéro 3. C'est moi qui décide. So, I am the subject of the verb deciding. Décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et alors, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. I am the one who decides. And then, numéro 3, as an object, c'est moi que tu as choisi. So, the fact of choosing by you, it's me. I become the object of your selection, of your choice making or decision making. C'est moi que tu as choisi. I am the one that you chose. I am the one that you chose. C'est moi que tu as choisi. C'est moi que tu as choisi. All right, so keep in mind, if que is the subject of the verb that follows, you have to use que. If it is the object, you use que. Que. It's not que like in Spanish. It's que like a schwa in English. Que, not que in Spanish, no. So for people who speak Spanish, this que français would be like saying in the que in Spanish con avec the sound of the schwa in English. Que, not que. All right? Just clarifying for Spanish-speaking people who may be watching the video. All right, let's do numéro 4. 4. J'ai un chien qui adore jouer. Tous les chiens, moi je crois que tous les chiens, mais peut-être ce n'est pas vrai. Peut-être ce n'est pas vrai pour tous les chiens. Ok, numéro 4. J'ai un chien qui adore jouer. I have a dog who loves playing. I have a dog who loves playing. J'ai un chien qui adore jouer. J'ai un chien qui adore jouer. All right, because adore, so that verb to love, adore, the subject of that verb is the dog, and the dog is the pronoun that became a subject receiving action, okay? Qui adore jouer, okay? So j'ai un chien qui adore jouer.
the action is making qui the subject. Okay, the same sentence. J'ai un chien que tout le monde aime. So in this case, tout le monde aime. Tout le monde aime quoi? Everybody or everyone loves what? Oh, the dog. Okay, so it becomes the object. Que? J'ai un chien que tout le monde aime. J'ai un chien que tout le monde aime. All right. So it becomes the object of the action of the verb that follows, right? So that's why we use que. All right. So learn it, because once you have it in your brain, it's going to stay there and you're going to use it all the time. Numéro 5. Connais-tu quelqu'un qui parle italien? Connais-tu quelqu'un qui parle italien? So parle, qui parle, the subject of parle, Italian, is qui. So that's the subject, we use qui. Now, same sentence, connais-tu quelqu'un que je dois parler? So the action that je dois parler to someone else, the object of whom I have to talk. Connais-tu quelqu'un que je dois parler? 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 Okay, and numéro 5, like the object. Connais-tu quelqu'un qui parle italien? Connais-tu quelqu'un qui parle italien, Louis? Oui. And then, as an object, connais-tu quelqu'un que je dois parler? All right, very good. Continue to practice. I hope that clarifies how to use qui and que en français. Voilà. Good luck. Bonne chance.